tried to use a weapon against you or threatened you with a weapon? Yes. Has he threatened to kill you or your children? Yes. Do you think he might try to kill you? Yes. Does he have a gun or can he easily get one? Yes. Has he ever tried to choke you? Yes. Is he violently or constantly jealous or does he control most of your daily activities? Yes. Have you left him or separated after living together or being married? Yes. Is he unemployed? Yes. Has he ever tried to kill himself? Yes. Do you have a child that he knows is not his? No. Does he follow or spy on you or leave threatening messages? Yes. So the lethality assessment is a tool that we use to assess the level of danger that a survivor is experiencing in the relationship with an abuser. Okay, so for example, on a scale of 0 to 10, 10 being the most violent and the most likely to uh, murder their victim, um, that's what the lethality assessment would look for. So it looks for red flags. For example, is there gun ownership in the home? Are there weapons? Are there guns in the home? That's one of the most dangerous risk factors. And also, when was the last time a threat was made? Because abusers threaten homicide all the time. They'll tell the survivor, "If you leave me, I will kill you." And they mean it. And they make their guns known, and they may have guns that are unknown, hidden in the house. So sometimes have got some hiding, so they may have multiple weapons in the home that they use, and they make threats that they will use those. So that's part of what the lethality assessment looks for. Strength. I did not speak up about the abuse I witnessed because I was scared that he was going to do something to my mom. If social services or the cops showed up, I feel like I would blame myself. Like, oh, I'm the one who told the school, I'm the one who told someone, and now something happened to my mom, or we were going to get separated, and I didn't want to have that in my conscience. I didn't speak up about the trauma that's happening in my household because of social norms. Um, like families are supposed to stick together no matter what. You're not supposed to talk about personal issues with anyone else but your family. So I really didn't think too much of it as a kid. The effects are pretty severe. It's very easy to develop mental health issues, and commonly that does happen. The most common ones being anxiety, depression, post traumatic stress disorder. So you might see symptoms like hypervigilance, flashbacks, nightmares. Both the abuser and the survivor and the children can become suicidal. That does happen as well. Yeah. And you may also find co-occurring drug or alcohol abuse. Again, that could affect everyone. And then, really, most importantly, is that this pattern gets carried over into the next generation unless something happens to stop it. Al principio fue buena porque teníamos muchas cosas en común. Él también fue abandonado por su mamá y siempre platicábamos de eso. Tal vez eso tenemos en común, que vimos mucho abandono de mamá y siempre platicábamos sobre los abandonos que teníamos. Tuvimos algo en común sobre eso. Traumatic bonding is what happens in these relationships. So the survivor bonds or attaches to the good qualities in the abuser. So the abuser is not abusive 100% of the time. They could be kind and loving and fun and charming. They usually are that most of the time when they first start dating and getting to know each other in the early stages of the relationship. And those qualities are intermittent with the abuse. So the survivor really attaches to the kind, loving, nice qualities of the abuser, and they love their partner. They do not love the abuse. They're not masochistic in any kind of way. What they want is for the abuse to stop. They want to be with their partner but without the abuse. Now,
the abuse is intermittent with all these other great qualities. And so what that does, that intermittency, that actually makes the bond stronger, the attachment stronger, because the survivor has hope that whenever there are periods of the abuse not happening and the abuser being kind and fun and charming, they're hopeful that the abuse won't come back, and that they've changed their ways, that it's a permanent change. Él sí tenía cosas buenas también, así como tenía cualidades malas, tenía cualidades buenas. Por un decir, se tomaba el tiempo de decir, oh, el día que descansaba, oh, ¿sabes qué? Todo el día nos vamos a ir a la calle, vamos a ir a desayunar a un restaurante, de ahí vamos a ir a comprarle ropa a los niños, vamos a ir para acá, o vamos a ir, todo el día andábamos en la calle, oh, vamos a comer, los llevo a comer, coman lo que quieran, compren lo que quieran. Sí, en esa forma sí era muy desprendido de todo, de que, oh, sí, quieren esto, oh, era un hombre que sí, yo decía, ah, bueno, pues sí tiene cualidades, es bueno, tal vez cambie. Yo seguí pensando, oh, como va a la iglesia, o es muy religioso, cree mucho en Dios, él va a cambiar. Sí cambió, pero no para bien, cambió para mal, al contrario, como que eso no le funcionó. La primera vez que él me maltrató no fue golpes, fue el abuso emocional, más que todo él empezó con el abuso emocional hacia mi persona. Todo lo de mi persona a él le molestaba. Si me cortaba el pelo, ¿por qué te lo cortaste? Tú no tienes permiso ni derecho a cortarte el pelo. Ah, mira qué feo está la casa, mira ahí hay basura, no moviste ese mueble, no, era un abuso, pero abuso fuerte, en decir, oh, la comida está fría o está muy caliente, ¿por qué la sirves así? Era un abuso, pero emocional grande. Fue cuando yo me empecé a sentir, dice, ay, sí, yo tengo la culpa. Yo me sentía tan culpable que decía, oh, sí, me tenía que levantar temprano, la casa todo limpio, barrer, trapear, traer a los niños bien impecables, porque, uy, llegaba, siéntense, porque ya va a llegar, porque si no era, a darle todo el día y toda la noche con lo mismo. Entonces, más que todo fue el abuso emocional, empezó con el abuso emocional. Después, como que ya no le funcionó, como que vio que a mí ya no me importaban sus palabras, vino el abuso verbal, que era de mentadas de madre, me insultaba a mi mamá, insultaba a mis hermanos, su familia era perfecta, yo era de prostituta, nunca me bajaba. Oh, te asomas a la calle, ¿a quién esperas? Andas de esto, andas de loca, andas todo el tiempo. No más que las niñas cuando crezcan sean como tú, uy, yo te mato, yo te hago. Oh, decía, bueno, pues, yo no tenía derecho a opinar nada. Pero eso yo vi que fue escalando, ya no fue tanto, sino combinaba el emocional con el verbal y después vino el económico. Y otra cosa que me decía, ok, ¿me vas a dar para la gasolina? ¿Cómo? Si tú no me llevas a trabajar. Oh, pero yo soy tu marido y me tienes que dar dinero. O sea, yo no te voy a dar ni un penny porque tú ganas más que yo. Yo les doy a mis hijos todo. Después vino los golpes, que ya fue cuando yo dije, ay, pero ¿por qué pasó esto? Yo me sentía culpable. Yo pensé que iba a morir en la relación con José. Más que todo era por los golpes. Yo dije, algún día él... yo no dormía por lo mismo, estarme cuidando de que él se fuera a despertar, me fuera a golpear o cualquier cosa. Yo tenía mucho miedo porque él siempre dormía con cuchillos, martillos, pistolas, y yo decía, ay, si yo me duermo y me da un balazo, o si me duermo y me golpea y ya no despierto. Era uno de mis, no era miedo, era pánico que yo le tenía al hombre. Okay, so the Power and Control Wheel was developed by the Domestic Abuse Intervention Program with Helen Pence. So that was in the early years of the domestic violence movement. And what it does is it demonstrates the different tactics that abusers use. So there are little descriptions of the different types of abuse. So there's the physical abuse, for example, and then there's a whole range of types of experiences that go with that. So from, shoving, slapping, to strangulation attempts, life-threatening attempts, broken bones, and so on. And sexual abuse. There's a range of sexual abuse. It could be coerced, it could be aggressive and violent rape. There's a whole range, and that's explained on the Power and Control Wheel. There's economic abuse. That's also explained. Examples are provided on the Power and Control Wheel because it's divided up like a pie almost.
I really wouldn't try to pay attention what was going on in the other room or what was going on in the background. I knew it was bad because I knew it was like, wait, you shouldn't be hitting her, you shouldn't be doing this. But if I put energy to it, I feel like I would have been more scared, or I would have been more like depressed, you could say, as a child. And playing outside would, like, obviously I wouldn't hear them screaming, or I would just go play like in the play set that we had with the swings, also with animals that we had in the back. So I played outside, played a big role for me because it was like I could just lay on the grass and just look up, and like I forgot about everything. And the ignoring part also plays a part with outside, because it was like if I go outside further away from the house, I don't have to hear it, and like ignoring it and playing outside really worked out. Fueron 4 veces que yo intenté dejarlo. La primera fue cuando mis niños estaban pequeños, pero fue por mis propios medios que yo intenté irme. Y ya la 4ª vez fue cuando yo definitivamente dije, no más, hasta aquí. Y fue que le seguí su juego de irme para México, porque él planeaba llevarnos lejos de aquí, de con mi familia. Dije, bueno, voy a seguir su juego, y fue como yo pude escapar de él, de su agresividad, de todo lo que él me hacía. Dije, fue la única manera, porque él no tiene documentos y yo me puedo venir y él se va a quedar en México y ya nunca lo voy a volver a ver. My childhood traumas have impacted me a lot, especially during my teen years. This is when I developed stress eating due to being overwhelmed or overstimulated by things around me. It's also led to self-inflicting pain. I'll pull my hair out when I'll stress. But over the years, I have learned how to deal with these habits. Now I actually meditate when I'm feeling stressed. I also reflect on my actions when I write down on my journal. Another way I learned how to deal with my emotions is by talking to other men. Since I really didn't have a father figure, and I always crave the interactions of other men. Pues tengo muchos años de ser cosmetóloga. Tengo muchos clientes que también han pasado por violencia doméstica y todo, y me gusta platicar con ellas, los puntos de vista que tenemos, y a la gente le gusta. Entonces a mí me fascina eso, y yo lo tomo más que todo como una terapia ya ahorita, porque digo, mira cómo he cambiado. Volteo para atrás y veo, digo, he hecho muchas cosas que yo en mi vida dije, yo nunca voy a poder porque no voy a salir de esto. Y la otra cosa que me encanta mucho también es los días libres que tengo, me gusta pasarlos con mis hijos. Que les cocino, porque a ellos les gusta mucho que les cocine, porque ellos son mi familia. Me gusta mucho también ir a hacer ejercicio, más que todo, pues, y eso me ayuda a sacar mi frustración, mi depresión, todo lo que yo siento en el ejercicio, ahí lo saco, y me siento libre, me siento muy contenta cuando llego a mi casa.